السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحاول أتكلم أتاري الصوت مش شغال. اتشرفت بيكم وأهلا بيكم في احتفالية لينجوا رقم 4، وده رقم مميز عندنا جدا جدا لأن النهاردة مش هنتكلم عن مهاراتك اللغوية بس. المهارات اللغوية مش هي سر نجاحك الوحيدة. كان ناس كتيرة بتفتكر إن أنا لازم أذاكر اللغة كويس وأتقن اللغة كويس وأكيد النجاح هيجي. النهاردة هنتعرف على ما هو أبعد من المهارات اللغوية مع الدكتورة هبة ضيفتنا رقم 4 في احتفالية السنوية، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون لقاء رائع. أنا بحاول أتكلم. يبدو ان احنا عندنا برضو الصوت بيروح وبيجي تاني. دكتورة حضرتك سامعاني؟ اهلا بيكي وكويس جدا ان انت سامعاني. طب ممكن تفضلي بقى دكتورة هبة عرفينا بنفسك وكلمينا النهارده عن كود اوف اثكس الخاصة بالمترجم الفوري، الاسرار اللي احنا ما بنسمعش عنها في كتب زي ما بيقولوا. Thank you so much مستر منصور. مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة، ومبسوطة ان انا يعني فعلا مع ناس جميلة وناس عاوزة تتعلم، وده اهم حاجة احنا دايما بنبحث عنه مع المتدربين. اسمي هبة عز الدين، مترجمة فورية بقالي يمكن 12 سنة. بترجم فوري مينلي بدأت في الإمارات والسعودية، وحاليا كمان في مصر. قدمت كتير من محاضرات الترجمة الفورية والترجمة القانونية كمان. درست في المحاضرات عدة في أكتر من مكان، أكتر من جامعة، أكتر من مؤسسة، أولهم وأهمهم يعني لينجوا، وكمان جامعة قناة السويس، وجامعة أمريكية في إنديانا، وأكتر من مؤسسة بدرس فيهم الترجمة الفورية والترجمة القانونية. مترجمة قانونية في التحكيم الدولي، ومدققة لغوية، ومترجمة فورية في العديد من مسجلة في العديد من المنظمات الدولية، وباحثة وكاتبة في مجلة الوطن أو جريدة الوطن السعودية وقضايا المرأة. دايما في التلفزيون والراديو. مش عاوزة أطول كتير في الانترودكشن، ولكن هدخل على طول في موضوع الترجمة الفوري. طبعا احنا دايما كتير بنشوف انه في المترجمين الفوريين بداية حياتهم. انا دايما بتكلم عن الفريش انتربريترز. في بداية حياة المترجمين الفوريين احنا محتاجين نعمل ايه وما نعملش ايه، نتجنب ايه وما نتجنبش ايه. في حاجات كتيرة جدا محتاجين احنا نعملها. واكشولي بحب دايما اقول يعني ادي من قلبي انه انا عملت ايه قبل كده. ممكن يكون لسه في بداية حياتي في الترجمة الفورية، ممكن من سنين كتيرة جدا. لازم يكون بروفيشنال. طب في الحالة دي احنا نعمل ايه؟ ايه اكتر المصطلحات الخاصة بالترجمة الفورية؟ ايه اكتر التايتلز؟ ازاي ابقى مترجمة فورية مثلا في مجال معين؟ ازاي يعني انتشر في مجال اكتر؟ ازاي اتثقف في المجالات التانية؟ كمترجمة فورية انا مثلا محتاجة ازاي اتعامل مع الكلاينت بتاعي؟ كل ده هنشوفه النهارده في البرزنتيشن، وانا I welcome so much your questions and your comments. هيكون في الاخر في وقت مخصص للاسئله والاجابات عليها. فيا ريت لو حد عنده اي سؤال يا ريت to write it down، وبعد كده ان شاء الله هنتفرج في السؤال ده ونجاوب عليه. مرة تانية شكرا ان انا معاكم النهارده، ومبسوطة حقيقي جدا ان انا معاكم، ومبسوطة جدا من الرسائل اللي بتيجي على الزوم هنا. فشكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله اقدر افيدكم بمعلومات اكتر ومعلومات قيمة. شكرا استاذ منصور. we shall start. اوكي. كود اوف ethics. الاول يعني يا ريت اشوف على الشات، او يعني maybe you can raise your hand what we mean by code of ethics. لو احنا هنتكلم انا كود اوف ethics بتاعتي هي في الترجمه الفوري، يعني ممكن اعمل ايه وما اعملش ايه؟ ايه ايه اللي نقصده بالظبط باي كود اوف ethics بالنسبه للمترجمين الفوريين اللي هم لسه مقبلين على مهنه الترجمه الفوريه؟ طبعا احنا يعني انا شايفه الناس كتيره بتحاول ان هي تدخل لسه. اوكي. طيب انا لو هتكلم عن الكود اوف ethics، هو اخلاقيات المهنه. يعني how to be professional professionalism. ازاي انا في مواقف كتيره جدا I need to be professional، ازاي انا اجاوب بطريقه professional. ان انا كاكسبيرينس انتربريتر ازاي هتصرف في مواقف كتيره جدا،
كلها تخص اخلاقيات المهنه. what we need to do what we need not to do. طبعا اول حاجه هتكلم على ال simultaneous interpretation code of ethics. what are these code of ethics in points. ويعني هتكلم بشكل يمكن in brief جدا، لكن لو حد عنده سؤال او في حاجه حابب يستفهم عنها اكتر you can ask me of course. modes of interpreting و types of interpretation interpreting modalities. في كتير انواع في الترجمه الفوريه، يعني بيجي لي كتير جدا مسجز يعني ايه التايتل ده في الترجمه، يعني عباره عن ايه وانا هترجم ايه. وفي بعض الديفينيشنز احنا كمترجمين فوريين، والديفينيشنز دي بالنسبه لنا very commonly definitions. دايما بنحب ان احنا نسال يعني طيب انا الديفينيشنز دي عباره عن ايه، طب انا معناها ايه، طب مقصود بيها ايه، بالذات لو ذكرت قدامنا نحب ان احنا ما نبقاش عندنا، لازم يكون عندنا علم بالديفينيشنز دي. فهي الستاندرد كود اوف اثكس بالنسبه للبروفيشنال انتربريترز اند ترانسليترز. اول حاجه لازم يا جماعه في حاجه عندنا اسمها الكواليتي، كواليتي اوف انتربريتيشن. انا كمترجم فوري طبعا انا هنا بخاطب المترجمين الفوريين اللي هم لسه بدايه حياتهم، وبفكر نفسي وبيكم. يعني احنا دايما مهما كبرنا في الاكسبيرينس، مهما كبرنا في حياتنا العمليه، احنا محتاجين دايما ان احنا to be updated. دلوقتي زي ما انتم عارفين العالم بيتغير. النهارده هنتكلم عن جزء من التغير ده في العالم. كل حاجه بقت تكنولوجيكال. بنتكلم عن اكتر من بلاتفورم، يمكن 7 بلاتفورمز وكمان لسه more to come. اكتر من بلاتفورم. احنا فعلا بدأنا ان احنا نلاحظ انه هم دول المترجمين الفوريين اللي هم الماركت محتاجهم. طب لما بتكلم عن الماركت يبقى انا عارفه انه المجال الخاص بالترجمه الفوريه، سوق الترجمه الفوريه في مصر في بره، هو كله واحد يونيك. فانا لازم اكون to cope with trends. يبقى انا اول بوينت بتكلم عنها هنا هو الكواليتي. الكواليتي بما فيهم اللي ذكرت الكواليتي مع المود اوف انتربريتنج الجديد اللي هو تكنولوجيكال زوم كودو انتربريفاي مور اند مور اند مور. لانه هنا الكواليتي بتاعتي مش بس تتحكم في الكواليتي اوف ماي interpretation او accurate interpretation، كمان لها علاقه ب my awareness, my knowledge, my consciousness of how to use these platforms, how to use these online platforms. انا عاوزه اعترف اعتراف ان انا من اكتر الناس اللي بتكره الحاجات التكنولوجيكال، وحقيقي ممكن يعني ودايما يعني اوكي تمام. طيب لحظه واحده. دلوقتي انتوا سامعيني كده كويس كده افضل؟ yes or no؟ كويس يا دكتورة، اوكي أفضل كده بكتير. ممتاز ممتاز. اوكي طبعا يا جماعه الموقف اللي حصل دلوقتي ده يعني هنتكلم عنه النهارده. ازاي بيكون عندي spare of everything، spare of everything. يعني بدل الهيدسيت الواحده اللي شفتها من شويه في 2، بدل الوايرلس الواحد في 2. ليه؟ لانه اونلاين. فاللي عاوزه اعترف بيه بدايه المحاضره اللي انا هشرحه يعني هوصي ان احنا نبقى دايما على علم بيه وعلى وعي بيه. انا كنت بكرهه جدا، دلوقتي ضربت رقم القياسي فيه اللي هو الزوم انتربريتيشن او الترجمه الفوريه عن بعد. يمكن دلوقتي داخله في حوالي تقريبا قرب 40 سيشن اونلاين اترجمها. فده معناه ان انا خلاص يعني سيستمايزد على الاونلاين. متخيلين؟ I hated والاكسل شيت ما كنتش بحبه خالص. فلازم يعني لازم to think on smart ways ازاي تقلل الجهد وازاي تقلل الوقت، ازاي توفر جهدك وازاي تقلل وقتك، ازاي تكونسيوم يعني الكونسامشن. انت تعمل حاجه واحده في جهد مضاعف او في وقت مضاعف. this will waste you، يعني هيستهلكك. تمام. فدي من الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده. I believe now in technology in smart ways. It will make money, yes, and it will not waste your efforts. بدل ما كنا بنعمل قبل كده قبل كوفيد 19 all of this because of كوفيد 19. قبل كده كنا بنعمل مثلا يعني ضعف الحاجات دي في اسبوع، تقدر تعملها في يومين 3 وانت ما فيش اي جهد ولا وقت عليك. فاول حاجه هتكلم فيها هو accuracy and quality. ما نحطش نفسنا ابدا في وقت embarrassment، في وضع embarrassment. ازاي ان احنا ممكن نترجم فوري accurately
من غير ما حد يجي يقول لنا لا انت اللي انت قلته ده غلط، الاسم ده قلته غلط. انا دايما بقول وبكرر، انا عارفه معلومات كتيره جدا بس حاولت اختار شويه سلايدز ان بريف. زي ما قلت الماركت كبير جدا والحاجات فيه ابديتس كتيره قوي. اوكي شور اوف كورس. تمام. يعني احنا شكل الهيدسيت ده متوفر في كل الاماكن، ولكن في بعض المنصات هنتكلم عن الموضوع ده التكنيكاليتيز. في بعض المنصات بتكون محتاجه توفروا انواع معينه. اوكي، احنا اول حاجه هتكلم فيها هو الاكيورسي. دايما في 5 critical important information او items اللي بيدرسوا معايا المحاضرات في لينجوا عارفين الكلام ده كله. هو انه الارقام يا جماعه ما فيهاش ابدا ابدا اي نوع من انواع انه انا ممكن انسى رقم، انسى اسم، انسى تايتل، انسى شيء مسمى. مهما كان السبيكر قدامي سبيدي، مهما كان ان في challenges قدامي I need to overcome these challenges. كتير اتكلمنا قبل كده عن ال challenges, how to overcome them, the strategies. Of course we can repeat them later. بس دلوقتي عاوزة أركز أكتر على code of ethics. تاني حاجة هو ال cultural sensitivities. دايما لما بنترجم مع أجانب بالذات موضوع الحجاب مثلا بالنسبة لنا، موضوع الثقافة المختلفة as Arabs دايما بتحسسوا فيها. فاحنا نبقى حريصين انه انا اي مثلا سياقات دينيه اترجمها بشكل بروفيشنال بشكل كواليفايد ما اهملهاش ابدا، لانه ابسط حاجه هيتقال ان المترجم is biased not neutral. and I know النيوتراليتي من اهم الكود اوف ethics that we need to stick to. الconfidentiality الconfidentiality again. اوكي 3 repetitions. ما ينفعش انا كمترجم فوري النهارده استلمت ماتيريالز، احنا مترجم كتير projects with United Nations with UN Women. ما ينفعش طبعا من خلال الشركات ما ينفعش الشركات مثلا تبعت لي الماتيريالز بتاعت السبيكرز دول، سواء مثلا مدير مكتب الامين العام في، او مثلا ماتيريالز تخص الجمعيه العموميه، ماتيريالز تخص يعني قرارات مصيريه خاصه بالامم المتحده لم تعلن بعد، وانا ابدا الماتيريالز دي اخدها وابدا اوزعها على الناس، وابدا ان انا اهمل الماتيريالز دي. اي حد عاوز الماتيريالز دي اديها له. يعني حتى في الامثله اللي انا بضربها للطلبه بتوعي بحب دايما اقول امثله عامه وليست ديتيلد. ليه؟ لانه انا بالنسبه لي لازم يكون عندي ثقه، لازم يكون عندي امانه. فالكلاينت اللي هو هنتطرق طبعا لكل الديفينيشنز دي. الكلاينت اللي هو الشركه، المؤسسه، المنظمه، ايا كانت من الحاجات دي، لو ما وثقوش فيا وعرفوا انه في ممكن نقول الماتيريالز دي او البرزنتيشنز دي راحت لحد تاني او راحت لمكان تاني، تعرف انه انا اللي عملت ده. طبعا اكس انت كمترجم فوري لسه مقبل على مجال الترجمه الفوريه، ما ينفعش ابدا ان انت تشير الماتيريالز دي publicly الا في حاله واحده بس تشير with، اللي هو your teammate، هو زميلك في البروجكت ده او زميلك في المؤتمر ده. هو ده الشخص الوحيد المسموح ان انت تشارك معاه الماتيريالز دي. طبعا الكونفيدنشاليتي زي ما قلت اهم حاجه. لا سيما ان احنا كنا بنترجم كتير قوي في جلسات التحكيم الدولي في الامارات. ف ممكن تلاقي مثلا from the other party، والتحكيم الدولي ببساطة هو محكمة مصغرة في أحد المراكز confidential جدا. فما ينفعش مثلا أنا I have the materials from the other party، يعني محكمة يعني في خصمين، فما ينفعش حد يجي يتكلم معايا من الطرف الآخر في أي معلومات. لازم أكون حريصة جدا في الحالة دي. يا ريت إن احنا لا يبقى عندنا بالنسبة لنا الماتيريالز confidentiality جدا، في هاي confidentiality، وكمان كل المعلومات اللي بتتداول وتم إرسالها لي أنا من خلال المنظم او المؤسسه او المكان اللي انا بتعامل معاه لازم تكون بالنسبه لي no I cannot spread out. no never. طبعا professional manner هو ان انا على طول بتعامل بحياديه وبرسميه وبمهنيه رهيبه، بدون ذكر امثله كتير في الماركت مش بروفيشنال. بس احب دايما اقول انه انت لازم تكون ماشي زي ما الكلاينت بتاعك ما هو ماشي. ما ينفعش ابدا انه انا اقول مثلا انا هسجل لنفسي في مكان معين وهبدا انشر التسجيل ده في كل الاماكن. ما ينفعش مثلا اقول ان انا هبدا ان انا يعني احاول ان انا يعني افهم الناس انا اشتغلت مع مين بالظبط وفين في بالتحديد. طبعا الحاجات دي كلها نون بروفيشنال خالص. بيقع فيها للاسف فريش انتربريترز، والنهارده زي ما قلت خطابي وكلامي كله للفريش انتربريترز. طبعا في حاجات جايد لاينز and requirements we need to stick to. الاكيوريسي قلناها قبل كده، الكالتشرال sensitivity، الكونفيدنشاليتي، disclosure we cannot disclose
of course yes Sally طبعا. يعني زي ما قلنا انه بيحصل كتير قوي. يعني في ناس بتحاول ان هي بيخلوا الانفورميشن او الكونفيدنشال ماتيريالز، لانه الناس في المؤتمر انت لو هتعمل حاجه to spread it out to the media او to the journalists انت لازم تستأذنهم to take their permission. if not you cannot do this. تمام. فالحياديه والخصوصيه والدقه اهم 3 حاجات انصحكم بيها. ده ملخص اللي احنا قلناه بقالنا يمكن 10 دقائق. اوكي. disclosure proficiency. طيب انا الكواليتي بتاعتي اهم حاجه. في حاجة اسمها في الترجمة الفورية priorities. يعني أنا مثلا لو أنا هركز لا طبعا السي في أكيد اشتغلت فين، وهتكلم على السي في وإحنا نمشي كده بالترتيب من الآخر لحد الأول لحد ما أنا عاوزة خلاص أشتغل. في السي في هنكتب كل حاجة أكيد. حتى يا جماعة أنتوا نوع من أنواع الدوكيومنتيشن. أنت ممكن تصور نفسك في بوست، تصور نفسك لكن ما تقولش. يعني تحاول أنت ما تفصحش الديسكلوجر، ما تفصحش عن يعني عن ممكن نسميه ايه الاي دي او شخصيه الشخص ده او الكلام اللي هم قالوه في المكان ده، لان المكان ده مكان مقفول سواء اونلاين او اوفلاين. مكان مقفول لازم تاخد اذن الناس دي ان انت هتطلع الكلام ده بره. رايت. طبعا البروفيشنسي، الفلوينسي اوف يور انتربريتنج. احنا هنتكلم على التحضيرات. لو احنا هنتكلم عن التحضير المؤتمر هو الكواليتي، جودة الترجمة الفورية، دقة الترجمة الفورية. ما ينفعش ابدا، مش مسموح ابدا اغلط في اسم. زي ما قلت لكم هنرجع تاني بوينت الكالتشرال سنسيتيفيتي. ما ينفعش ابدا اغلط في اسم السبيكر، في اسم المودريتور، في اسم البريزنتر، في اسم الجاست. لا لما يعني كل اللي بيجي لي من الاورجنايزر هو خاص باسماء الناس دي، الاجنده بتاعتهم، التايتلز اكون حافظاها زي اسمي بالظبط. زائد انه عاوز اقول لكم انه كتير قوي بنقع في embarrassment وحش قوي، هو ان احنا اربس. فبالتالي احنا كعرب شايفين انه الاسماء التانية شويه صعبه علينا، سواء تشاينيز، سواء حتى بعض الاسماء الامريكان. فانت تفتكر ان الاسم ده اسم شخص مثلا فيميل ويظهر ان هو ميل. فاحنا لازم نركز قوي كويس قوي، مش بس في النطق، في فكره ان هو فيميل او ميل. طبعا بنترجم كتير مؤتمرات دوليه، فالسبيكرز بتوعنا بيكونوا وزراء، بيكونوا رؤساء. ففي الحاله دي احنا اوريدي عارفين الناس دي اوريدي من يعني حتى لو انت في نائب رئيس ولا نائب وزير ولا متحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، رئاسة مثلا دولة معينة، انت مش عارفه. لو انت عملت بس جوجل باسمه اكيد هيظهر لك، فاكيد هتعرفه. لكن انا بتكلم على الاسماء التانية. في الاول هنترجم لحاجات ممكن تكون شويه محليه، بعد كده هنوصل للعالميه. ففي الاول الاسماء التانية بتاعت السبيكرز ممكن تكون بالنسبه لنا احنا كعرب مش سهل نطقها، مش عارفين هو مين ولا فيميل. فتخيلوا انه مثلا يعني اي اسم، مثلا حد مترجم فوري جه قال اسم شخص وبيقول ولديه العديد من الانجازات، وفي الاخر طلعت لديها هي فيميل نوت ميل. هاو embarrassment. يعني هيكون موجود الشخص ده هيكون متضايق جدا، هيعرف انه ممكن يكون في عنصريه منك انت لانه انت مختلف ثقافتك عنه، يعني هويتك تماما مختلفه عنه. So this is an example of cultural sensitivity. طبعا الانترست او conflict of interest. دايما بقول انه البروجكتس بتدخلها في الترجمه الفوريه لازم يكون ليها بدايه من نهايه. يعني كل الديتيلز موجوده. طب في ديتيلز مش موجوده you need to ask for. طيب في حاجه مش عارفها، في حاجه مش فاهمها، اسال عنها. طيب قربنا على يوم المؤتمر وما فيش لسه، ما اكتملش عندي لسه materials او presentations you need to ask for. فانا لازم اتاكد ان انا كمترجم فوري عندي كل حاجه جاهزه. امتى؟ يعني مثلا من اول المؤتمر هيكون عن ايه ومكانه فين، مرورا بمكانه فين، وانت لو هو اوفلاين هتقعد فين، وهيكون الريت كام، لحد ما انت هيبعتوا لك بعد المؤتمر الفيس بتاعتك على ايه، في باي بال، ويسترن يونيون، البنك اكاونت بتاعك. يعني لازم كل حاجه تكون كلير، كريستال كلير. عاوز لكم حاجه يمكن انا بدي شويه سيكريتس في البروفيشنال لايف كارير، او بدي حاجات حصلت معايا شخصيا. لانه انا بحب دايما اللي موجودين يتعلموا، يعني يتعلموا ويتجنبوا اخطاء ممكن يكونوا وقعت فيها، يكونوا افضل مني بعد كده. فعاوزه اقول انه يا جماعه ما تخلوش دايما كونسلت، في لازم يحصل كونسلتيشن. يعني مش عشان انت لسه فريش انتربرتر فالكلاينت يجي يقول لك لا والله انت هتاخد ريت قليل، يعني هتاخد ريت كذا.
او يعني هو عاوز يقول لك مش عارفه، احنا اكيد معانا مش مصريين بس بحاول اتكلم عربي واضح. يعني عاوز اقول لك احمد ربنا ان انا جبتك اصلا، انت لسه في البدايه، ما تخليش ده يحصل. try to be professional. طيب انا مش عارف الريت، انا مش عارف الماركت، انا مش عارف الدوله دي بتدي كام. كونسلت، لازم يكون عندك كده كونسلتيشن تيم، عارفين كونسول ده؟ اوكي، كونسلتو زي ما بيقولوا. لازم يكون عندك الناس تسالهم، حد تراست وورثي. انا بتبسط جدا لما الاقي حد بيجي يسالني مثلا، طب يعني مس هبه، طيب مثلا انا جاي لي اعمل ايه؟ طيب الريت ده ايه؟ طب انا المفروض اعمل ايه؟ وهكذا. فالكونسلتيشن ده مهم جدا. اوكي تمام، عندنا مود اوف انتربريتنج، simultaneous interpreting، whispered relay، وطبعا الconsecutive interpreting. اوكي، ف انا لما بيجي لي يعني المودز اوف انتربريتنج دي بالنسبه لي حاجه جنرال. يعني انا من الاخر لازم اعرف كل التايبس اوف انتربريتيشن. طبعا الحاجات دي كلها تبقى سهله. التايبس اوف انتربريتيشن هنا عندي اللي هو كونفرنس انتربريتنج، يعني سيماتيس انتربريتر. طبعا دايما بتكون الكونفرنس بيكون دايما فوري دايما. احيانا ورش العمل بتكون تتبعي. عاوزه اتكلم عن ليجال اند كورت انتربريتنج. دايما يا جماعه اللي هيبقى مقرر ان هو يشتغل كورت انتربريتر، دايما اللي هيكون مقرر ان هو يشتغل كورت انتربريتر. اوكي، في حد من باكستان لا يفهم المصرية. اوكي، I can continue in English عشان الكل يكون تمام. Okay, so if you decided to be a court interpreter or a legal interpreter, you need to stick to the path and track, professional track of court interpretation or legal interpretation. The three circles I'm always focusing on to start, how to start. You need to learn. This is the first point. Second point, you need to practice, to train yourself, to get a trainer to practice the interpreting with. Finally, you need to start your professional career. So always I prefer that in court interpreting, if you'd like to follow or to take this path, this is the most important or the most successful court interpreting, which is in the United States of America. So I always advise the people who are, if there are some people here from the United States of America, I always advise them to go the track of court interpreting. I have a question here, how to practice, and of course we have self-assessment, self-practice. I will answer this question if I may, and I will write it down here in the Q&A part, because we need to focus more on the code of ethics, but of course I will try to answer this question in the Q&A part. And settings, so of course as a court interpreter, this is really important, or I can say prestigious professional career in the United States of America. To be a court interpreter, you start with the written exam and then you end with the oral exam. And also the court interpreters, they are very known in their procedures are very known. You can get even the training online. You can start from now searching how to be a court interpreter in the States. Types of interpreting focus group is court media. I will not talk about marketing. This is just like the field or the career that we are focusing, of course, on today, which is the career of interpretation. The marketing, like the social media, like the media, like also what we can say TV interpreters, they have their own path, so that you can, if you'd like to be a media interpreter, like in TV, radio, everything related to media, you need also to start with learning, self training. Finally, start your professional career. Of course, we'll talk about how to practice and how to learn, and how to start your professional career. And we'll talk about how to focus on the contacts. You need to contact people. You need to know those people. You need to keep in touch with them to take their advice, consultation, as I said before. And then number two is court interpreting. So it's court interpreting. This is kind of interpreting that not many know about this kind of interpreting. And it's court interpreting related to, if you are, for example, a businessman and you need to travel to Japan, and you as a businessman, you are Arab person, so you need to have Arabic, right, Chinese,
interpreter, and this interpreter usually in the business, in the same community, in the same company, or you can accompany, and this is what we call escort or accompanying interpretation. You can accompany this interpreter with you, and by the way, this is one of the highest rates for interpreters per hour and then per the whole day. Okay, so this is what we call escort interpreting modalities on site. Okay, here are some definitions I'd like to focus on because I know that so many of you are still fresh interpreters and you need to know what are those definitions mean. So for example, on-site or in person, when somebody or a client, interpretation provider will ask, I'd like to see here some names, for example, Abdurrahman. We'll ask Abdurrahman to, we need you on site. We have an a conference and we need you on site, in person. This is called offline, in the place itself. So it's not online, okay? Here are some definitions that I'd like to explain. And of course, on site, in this case, you need to talk about some like the transportation rate, where's the place, where's the location, when should I arrive? And I'd like here to talk about something that's really important, guys. If you are, for example, need to arrive to the place 9 a.m., you need to arrive 8 a.m. because you need to check the technicalities, the headset, is it working, the booth, you need to know the place. Maybe you can get confused to go to another place, so you need to have like 1 hour. Maybe anything will occur by your road while you're going, and then you need to count it down. So in this case, you need to go earlier, so that you need to know the place. You need to know the technicalities of using the headset, even if you're experiencing this. And then telephone interpreting or over the phone interpreting, or what we can say OPI, which is kind of interpretation technique or modality that's really known those days amid COVID-19, which is OPI, and what we can say also medical interpreting, usually using OPI because, of course, we are in a pandemic, and I always recommend that you, as a fresh interpreter, you need to learn medical interpretation because we are in pandemics, and this pandemic shocked our health, and all over the world is exposed to this pandemic. So in this case, you need to learn medical interpretation, medical terminologies, and then you will find so many opportunities as an OPI medical interpreter. Finally, video interpreting, which is we are on now Zoom interpreting, and of course, because of the social distancing, we need to have this like a distance between you and between the other world. So in this case, we have known like 7 online platforms, and once you learn any of those platforms, your clients will be increased, your your qualification will be increased, your experience as well, because of those clients who are going to contact you because they are using this platform, that platform. So video interpreting is really important to learn, or what we can say remote simultaneous interpreting, so that you can interpret via Zoom. So now we are going to move to definitions, and I'm so sorry for taking this long time, but I know this is really intensive and condensed. Accreditation. When I say accreditation, you as an interpreter, you need to think about it. Accreditation, I need to be accredited. For example, I need to be accredited in the United Nations, so I need to take their tests. I need to be accredited interpreter, for example, one of the UN organizations, one of the international organizations, and so on and so forth. Certified interpreter, for example, the certifying, what we can say, certifying body, which is the last definition. It's called, for example, Ministry of Justice in UAE, in Emirates. So in the Emirates, we have what we can say, this is one of the, I can say, this is really a track that you need to do, or this is really a method that you need to do, which is to be a certified interpreter. Sometimes there are some institutions worldwide and some local institutions related to your country that you can be a certified. Maybe you need to pay, they have their own tests, you need to pay. Sometimes you need to maybe to interpret in some numbers of hours. So you need to search for this
to be a certified interpreter, an accredited interpreter will give you weight among those competitives, or among this competitive market. And of course, our market is really competitive. So you need to increase your capabilities, your certification, your accreditations, your qualifications, your online qualifications, because it's really important and I need to focus on today. And we have what we can say ad hoc interpreter or chance interpreter, relay interpreter. So I'm always saying that you need to take a chance. I can see here some people who take my advice a few days ago. I have this opportunity, but I'm feeling that I cannot do it. I feel very shy. No, I'm saying please do it, because this is an opportunity. You need to go to this opportunity. Okay. Hannah's laughing. Yeah, more than one person, not only Hala. Yeah. So you need to take this opportunity. You need to. I can say, how can I hope me all the best? Okay, this is a person who is asking this question. Well, it's really easy, guys. You need to like to join so many online groups in social media. Maybe sometimes in some groups in WhatsApp, social media like Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. You need to get involved in those groups. Sometimes you will find an opportunity, or your friends, a network. This is like the power of contact, the power of network in your country and outside. If you, for example, browsed a link to participate as a volunteer interpreter, or maybe you will attend a webinar like this, and all of you, maybe you just say, okay, I will attend session, Code of Ethics. Let me see what's going to happen. And this is an opportunity. You might know somebody here in your country, and you need to train yourselves, and then you need this person needs you as a volunteer interpreter, and then a full-time interpreter, freelance, part-time, and this is an opportunity actually. So yeah, well, there was a link. I don't know. Well, I can spread it out after we finish with Mr. Mansour. There is a link. It was spread out a few days ago, and this is just to train, or if you can share this link here in the chat, it will be grateful. So sometimes, guys, there are some opportunities, so you need to participate. You need to take steps. That's what I need to say, and try yourself. Maybe this organization wants some volunteers, some interpreters, just to be a volunteer, to be a trainees, and you feel very shy. You can just attend. You can just be a passive listener, and then you can learn. This is just an experience. So what we can, I said it because I need to explain what we mean by ad hoc interpreter. Ad hoc interpreter, for example, we have here a person from Pakistan. So we need, we have some people from Pakistan, and we need you to interpret for them and to understand Arabic. So in this case, I just found this person, and I will take this person. So this is called ad hoc interpreter. You will just come in this opportunity, in this hour, and then you will leave. So this is what we can say ad hoc interpreter. And of course, if you find like these opportunities, please go and apply. Do not say nobody's replying to me, but of course you need to apply. You need to check. You need to follow up with those people. You need to you know, you need to keep in touch with those people. You need to keep in touch with those groups, so that you find some opportunities to do. Okay, certificate, of course. Before bilingual person, trilingual person, this is like Arabic English, French, trilingual, and so on. Certificate, if you have like some of the entities that you are a member, or some of the entities that you are certified, so you have a certificate. In this certificate, oh, thank you so much, Helen. This is important, guys, that I'm mentioning. I'm mentioning it's just an example. And what I want to say is some you need to keep your certificates. Okay, you need to active. How can I follow opportunities? I actually didn't. Okay, someone is asking, would you please mention list that is active? So I need, okay, of course, the groups of the groups related to interpretation and translation you need to join, so that you can
follow up their like the post they are posting, or maybe some opportunities, some webinars like this. It's really important. And دكتورة هبة، احنا مش قادرين نسمع حضرتك. أتمنى تكوني سامعانا كويس. دكتورة، وطبعا ده كمان من أحد المشاكل التكنيكال الخاصة بالسوفت وير وخاصة برضه بالأونلاين والار اس اي، فلازم يبقى عندك بلان بي. أنا أعتقد إن الدكتورة هبة بتحاول تدخل من جهاز بديل أو حاجة زي كده. أوكي، طيب نستغل اللحظة دي سريعا. كان ابلكيشن حضراتكم بتسجلوا عليه عشان نقدر نتواصل معاكم ونبعت لكم شهادة الحضور إن شاء الله. تاني حاجة، لو في أي أسئلة على طول ممكن تسألوها هنا بالشات، أو ممكن حضراتكم تحتفظوا بيها ويبقى في ريز هاند بعد تقريبا 7 دقايق من دلوقتي. هيبقى فيه الكيو ان اي، وهتقدروا تسيروا الأسئلة بتاعتكم أو تطرحوا الأسئلة بتاعتكم والمناقشات لايف بطرح السؤال مباشرة. اوكي، اتوقع ان احنا هنا في الشات راينا احد الزملاء من باكستان، وارى يعني زملاء اخرين من تونس واليمن والجزائر. فانا سعيد جدا جدا حقيقه بوجودكم، وباذن الله بانتظار الدكتوره هبه. نعم، لقد عادت دكتوره. You are muted. We can't hear you, Doctor. Okay. Please unmute yourself. yeah, because I was muted and I was not allowed. So sorry, because well, what I live now in Egypt, so here the network in Egypt is really not that much good, but I always have my spare, which is my bundle, so that's why I'm now okay. Welcome back, Doctora. Welcome back. Thank you so much. And can I share the PowerPoint now? Yes, I can share it if you would. Can you share it from your end, please? Yes. Yeah, please. Because you can share it from your end. Yep. Okay, thank you. Here we go. Okay, perfect. Yeah. Okay, so what I want to say is certificate. It's really important to keep your certificates, because you never know that sometimes guys, a client needs this. And also this is something that's really important I'd like to say or to mention here, which is a sample of your interpretation. You need to keep some recordings as a sample of your interpretation. For example, I have my YouTube channel. I have just a general statement in the beginning of the conference, and of course without having any names confidential in this meeting. So I have like you can just have these samples in maybe you will have a YouTube channel, or maybe you just need to keep them in a safe place so that you can have like those samples. That's all really important. And some clients are asking for those samples. For example, give me a sample of your Arabic interpretation, of your French interpretation, English interpretation, and so on and so forth. So you need to keep those samples with you. Next slide, please, Mr. Mansour. And I can open it from my end here. So just okay. Okay, so some definitions. I'm always repeating here in the presentation. I'm always repeating. Okay, sorry.
I'm always repeating what we can say or what we can call the client. So the client here is a person that you are contacting with, a person that you are the client might be an institution, might be maybe the provider, the interpretation provider, and you will see here what we can say interpretation provider, which is the person who provide the interpreters. So your your manager, your direct organizer, your direct director is this person, whoever he is, the client, the director, the manager, the institution, the organization, whoever. So this is what we can say, the client, the person he's paying for you, he's bringing you, he is responsible for you, he's giving you the materials, the presentations, the agenda, when the timing, everything. Mr. Mansour, can you stop sharing? I can. I have it open. I have opened Yeah, here, sure, so I can sure. share. Thank you. Yeah. Perfect. Thank you so much. You're welcome. Okay. Okay. Now it's much better. So, okay. Okay, what we can say, consecutive goal interpreter or telephone interpreting. So I mentioned and I focused before OPI. This is, guys, a secret, a magical word, really, because we have with us Hala from the United States of America, and she's one of the like I can say the interpreters. They are very she's really exerting so many efforts. So I thank her so much. And she's always till today, she's attending webinars, she's asking here and there. So what we can say, CCHI, or this body of certifying that certifies medical interpreters, and recently because of this pandemic, they said that we need to open our hands for people to be more medical interpreters. So this is what I said. This is an opportunity. We have a pandemic. We need medical interpreters. This pandemic shocked all the health of people. So we need those people to be medical interpreters. And this is your career. Might be a successful story if you just catch up this opportunity, as I said before. And conference interpreting as a simultaneous court, which is to be a court interpreter in المحكمة بترجمة المحاكم. So you need to start, if you'd like to start this career. And by the way, as a fresh interpreter, you need to have so many tracks until you have specialized in one track. So you need to study legal translation, ending, and of course, legal English, legal Arabic, or whatever the language that you need to master in interpretation, ending with being certified from a legal body. And of course, as I said, in United States of America, this is the most the most powerful and the most successful court interpreters in the States. Domain, which is the field that I am interpreting, like for example, sports field, like for example, healthcare field, for example, technical field. So this is the field. It's court interpreting, as we mentioned just a few slides before, to accompany this businessman or this person in whatever the places he is going to or she's going to, and you need to interpret for this person 24 hours. Like, you need to be there with him or with her, with business deals, with everything in the country. You need to know all the places or the sightseeing in this country. Healthcare interpreting, that's which is related to medical interpreting, and this is really important. The provider, interpreting provider, the person who is providing interpreters. And of course, when we say the provider, so in this case, we need to, like, you need to consolidate your relationship with this provider. You need to follow with us the guidelines of this provider. But of course, as I said, the whole item shall be clear with you before to do any project or to go to any conference or anything. So you need to make everything crystal clear. And interpreting modes, as we mentioned, the mode of interpreting it, whether it's consecutive or simultaneous, you need to ask for this also, so that you can rehearse, you can practice yourself.
and remember the word, which is practice. How can I practice? That someone asked. Registered interpreter. Now you're registered in this organization or this institution. And I'm so sorry that I'm speaking very speedy, because before I become an interpreter, I was really slow speaker, but now very speedy because I acquired the speediness from the speakers I'm interpreting for. And remote interpreting, RSI, another magical word that you need to focus on, which is remote simultaneous interpreting, الترجمة الفورية عن بعد, via Zoom, via any online platform. You need to learn, you need to practice, and you'll find clients. Site translation, which is like site الترجمة المنظورة, just you have a note and you read, it's in Arabic, you read it in English. And simultaneous and source, of course, this is the last to talk about. Reach a level of speed. Mariam, oh, okay. It's kind of preparation while you're practicing, because you need to rehearse. It's like to do prova. Well, we will talk about the registration in the Q&A part. So asking your question, who is it, Mariam? Mariam, you need to rehearse with the speaker's speedness before you go to the conference, and you need to cope up with his speedness by echoing for the speaker, by interpreting for the speaker, and you will acquire the speedness actually. Of course, how to register in some organizations. Well, you need to search and to catch up the opportunity that this organization need a freelance, offline, on-site, on-call interpreter, project interpreter, external interpreter. So you need to catch up with these opportunities. Of course, you need to do, we have like 17 organizations in the United Nations. So you need to have an application, submit an application in those websites, and you will find you will get their email, in your email that you have submitted in this application. You will receive so many emails that they need an interpreter or translator. Finally, source language, which is the language that you're interpreting from, which language you're interpreting into, and this is the definition that you need to know. Now Q&A, and I thank you so much for your attention. Thank you so much for your attendance as well. اوكي شكرا لك دكتورة. دكتورة هبة، حضرتك رجاء بس انهاء الشير. حسنا، اوكي. دكتورة هبة، يعني اسمحي لي في الأول استغل الفرصة وأطرح السؤال الأول حتى تكتمل الأسئلة بإذن الله. حضرتك ذكرتي أنواع الترجمة الشفوية، سواء الفورية أو التحريرية أو التتبعية، سواء الفورية أو التتبعية أو الهمسية. طبعا في سؤال من زملاء ان حضرتك تشرحي اكتر او توضحي اكتر لمزيد من التفاصيل على الانواع دي، ولكن سؤالي في اتجاه اخر، وهو ان لكل مهارة او لكل نوع ما من هذه الانواع المترجمة الشفوية لها مهارات لغوية، فماذا عن المهارات المهنية؟ اوكي. على سبيل المثال حضرتك يعني تحدثنا عن موقف على سبيل المثال حين الترجمة التتبعية والمتحدث ينسى تماما أن هناك مترجم تتبعي بجواره يريد أن يدون الملاحظات ويترجم للمستمعين، فما التصرف هنا؟ طبعا أوكي. التصرف في حين أن المترجم لابد أن يكون لديه الوقت من أجل ترجمة المصطلحات، من أجل ترجمة متابعة حتى المتحدث. في هذه الحالة وفقا للقوانين التي دونتها الأمم المتحدة للمترجمين الفوريين، هو هذه القوانين هي دستورنا، هو دستور المترجمين الفوريين. ففي هذه الحالة لابد أن يقوم المترجم الفوري بالتحدث مع المتحدث بشكل لبق وبشكل لائق جدا، أنه لابد أن يكون لديه وقت من أجل الترجمة، من أجل كتابة الملاحظات وترجمة ما يقوله بشكل صحيح وبشكل دقيق. في هذه الحالة سوف يستجيب المتحدث، لأنه المتحدث يريد في المقام الأول بأن يقوم بإيصال أفكاره وما يتحدث فيه للمستمعين. إذن ماذا عن المهارات المهنية؟
طبعا المهارات المهنية هو في المقام الأول كما ذكرنا قبل ذلك الدقة والسرية التامة. هذه من المهارات المهنية التي لابد أن نتحدث عنها ونتعلمها جميعا، هو السرية والدقة والجودة، جودة الترجمة الفورية. حسنا، شكرا دكتورة. فيه سؤال من رؤى. Shadowing will make speed while talking right. Is it the best way solution? طبعا بالطبع. دائما ما أنصح المترجمين الفوريين بأن يقوموا في البداية بال يعني الشادوينج أو الحديث وقت ما المتحدث يتحدث. فهذه المراحل من التدريبات، نتحدث بداية من المرحلة المستوى الأول حتى المستوى الأخير، هي التي تجلب السرعة للمترجم الفوري، هي التي تجعله يكتسب هذه المهارة وهذه السرعة. على سبيل المثال، كيف يمكننا أن نقوم بترجمة لل مثلا شعوبا مثلا من الهند، من اللهجات الهندية أو اللهجات اليونانية أو اللهجات الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو أيا كانت اللغة. في هذه الحالة لابد أن نقوم ببعض التدريبات، بأن نستمع إلى هؤلاء المتحدثين، بأن نتحدث بنفس الوقت وهم يتحدثون، بأن أيضا ندرس ونعرف طريقة المشاكل أو السمات اللغوية التي يتحدثون بها لكي نكون متقنين لحديثهم، ولكي نقوم في المقام الأول أيضا أن نكون على فهم كامل بما يقولونه، وبالتالي نستطيع أن نترجم لهم. حسن. الآن نسمح بالحديث من المشاركين. إذا أراد أي منكم المشاركة صوتا يرجى رفع اليد raise hand حتى يمكننا معرفة من يريد المشاركة. هناك أيضا سؤال من الأستاذة مها، ولكن قبل أن نجيب عليه نستمع إلى hope all the best. Hope me the best. Okay. The floor is yours. You are muted. Yes. Okay, so thank you so much. I just want to ask this question, which is sometimes I feel afraid that I will not be able to translate quickly. And what is the solution? What I want to say is that sometimes when I hear the speaker himself, for example, or herself, I understand everything quickly, but the problem is that I can't catch up. Not the words, but I can't write very quickly the words. So I feel fear to do this thing or to this chat. What shall I do in future, for example, if I face this thing? Because whenever they tell me, could you interpret, for example, I say, no, I can't, I don't have any experience of such thing. And I feel fear to not to be able actually to write the words or to write the sentences very quickly. So is this what happened? Usually, I mean, when we translate or when we interpret. Okay, so you need to learn how to interpret very quickly for those speakers. Okay, if I'm correct, she's asking about how to get confidence, how to be confident, and how to say yes for interpreting. Okay, for any kind. So we're here talking about any kind of interpreting. Well, in this case, what you need to do is to take the step. Yes, please. You want to say something? You want to add something? Yeah. I want to say, what he said, what did he say is correct, it's true. But I want to say that not just the confidence itself, but I want to know the process itself. Do we have time to interpret? Do we have the time or the chance or the opportunity to do such thing? Or what is the process itself? Do we just stay and wait for the speaker, or immediately we translate? This is the process itself. Do we have to feel fear of such thing or not? Just want you to tell me what shall I do. Okay. I got it. Yeah. So you're talking about the specialized or maybe some skills that interpreters are they acquire that like to catch the like not opportunities. What I can say is they can have this kind of
fast response, quickly response, right? سرعة الاستجابة. So how can they respond very quickly to whatever they are interpreting? For example, yes, your question is always we need this kind of response, this kind of skills. Sometimes the speaker is speaking English, and then Arabic. So you need to have this high, like this quick response. We can say emergency response to click on the English channel and then Arabic channel if you're speaking in Arabic, or English if you're speaking English, or relay button if you're listening from your colleague. So this will come by practice, by training. Practice and training is really important. Self-training, self-practice. Someone has asked me on practice in the middle of the session, and I can say that you need to record shadowing maybe, and then interpretation, and to listen to yourself, criticize yourself, assess yourself, like self-assessment, self-criticism, self-training, self-practice. And then you need to write notes on your performance. You need to modify, you need to take these notes into consideration to correct them later on. And then you need to listen to yourself and to see what's difference. Listen to your first recording and to your 10th recording, you will find a difference. This is my advice to you. Okay, thank you, Doctora. We have here a question from Maha saying, I'm in my final year of studying. What should I do to be an interpreter? Okay, Steps. 3 circles. 1, 2, 3. Yeah, 3 circles I have mentioned. We start with like those circles, small, middle, the biggest circle. Small circle, you need to learn, study what is the interpretation. What I have done here, maybe a module of a very large academic study or academic diploma, that's called interpretation. And then second, you need to train yourself, the self-training that I've just mentioned, by following the guidelines of the instructor or of the professor, and co-working with your colleagues, and so on, the whole guidelines. Finally, you need to go to the professional career by the context that you have already known, that you have already created. You might go with your instructor like just a trainee in this conference. So you need to get exposed to the real life experience, and then you will do it spontaneously. Yeah. Okay, we have here more than one raised hand. Okay, Abdurrahman, the floor is yours now. You can unmute yourself and share us your question. Yeah, hello. So let me seize the opportunity first to thank Ms. Heba for this beneficial lecture. So it was so useful for anyone who wants to start with interpretation field. Okay, so yeah, from my perspective, that the most challenging points in the interpretation, so that we perform more than one process at the same time, which means understanding, responding, and speaking. All of these processes, are happening in the same time. So how can I control these skills with each other to be a professional interpreter? That's the first question. As the second question is, so as you know that interpretation also requires a high register of language, whether the English or Arabic language. So, for example, when I interpret into Arabic, so I should use the eloquent Arabic, not the slang Arabic as we speak as Egyptian. Mm-hmm. Okay, thanks so much, Abdurrahman, for your question, for your 2 questions, and they are very important questions. The first question, which is to listen and to speak at the same time, which is level 1 of shadowing. You're parroting, you're copying the same speech by the speaker. You will speak it also. So what you're doing is just you're going to repeat, to say what the speaker is saying at the same time, what the speaker is doing at the same time, to stress on the stressed words, like the speaker, to echo the speaker. He raised, you will raise, he falls, you will fall, and he stressed on something that he surprised his feelings. So this is the first part that you need to do, so that you can interpret for the speaker. Later on,
that you can deliver his thoughts and feelings as well, and you can have this skill of speaking and listening and speaking at the same time, which is the skill of simultaneous interpreting. And this is the first question. The second question, which is how to improve yourself in the Arabic. Of course, I do not like, except for some very limited incidents, very limited events, to speak in slang, but I like so much to speak in, of course, the Arabic language standard and English standard as well, not slang English as well. How to improve your language is, I'm always advising to, and I see here so many trainees, my trainees, I'm so glad they are here. I'm always advised to watch Arabic documentaries and English documentaries. Arabic documentaries, like for example, Abu Dhabi National Geography or Al Jazeera documentary channel. Those documentaries channels, so many documentary channels also we have. You can master more and more the Arabic language standard and English as well. Thank you. Okay, thank you, Doctora. Okay, I'm thinking about also to receiving participation from Mariam. Mariam, the floor is yours now. Hello. Hello. Do you hear Yes. me now? Yes. Yes, loud and clear. Hello there. I want to thank all of you, because you are all the time at all the sessions going straight to the points, and it was so useful. So I have two questions. The first is how to be a good or a professional interpreting, having the confidence, as I'm a beginner and I don't have the efficiency, and all I used to do is translate what I'm listening to Arabic, but in brief. So how can I get rid of this? The second question in Arabic. إيه الفرق بين الترجمة التتبعية والفورية والشفهية؟ أنا ما قدرتش أفهم الفرق، بس شكرا جزيلا. Okay, thank Welcome. you. Thank you, Mariam. Okay, Dr. Hiba. Okay, for your first question, how to summarize for the speaker, right? No, how to be a have I pro-ter. understood it well? How to be a professional interpreter. Okay, so it's something that's related to summary. I think I heard it. So when you will be a professional interpreter, for like when I can say professional like numbers of years of interpreting in these events or in these conferences, you become a professional interpreter. But when I say professionalism, which is you need to stick to some code of ethics that we have mentioned. You need from the first time of your career to know how it means to be confidential, how it means to be accurate, how it means to be like qualified interpreter to interpret everything that the speaker is saying. And as your second question, التتبعية طبعا هو الترجمة التتبعية ده المتحدث يتحدث ثم يصمت ثم أثناء ما المتحدث يتحدث تكتبين الملاحظات، وهي الترجمة التي تكون فيها كتابة الملاحظات، ثم بعد ذلك تترجمين ما قاله المتحدث. هذه الترجمة التتبعية. أما الشفهية والفورية فكليهما واحد، نقول عليها شفهية أو الفورية، وهي الترجمة طبعا كليهما شفهية غير الترجمة المكتوبة أو oral translation. Oral interpretation is not like voice versus written translation. So الفورية لدينا تتبعية ولدينا الفورية، وهي الفورية أثناء المتحدث يتحدث وتترجمين في نفس الوقت ما هو يتحدث ويصمت وتصمتين في نفس الوقت. فطبعا تتطلب بعض المهارات مثل أن نأخذ نفس سرعة المتحدث، وأيضا بأن نكتسب هذه المهارة وهذه السرعة، وأيضا بأن يكون لدينا دقة وحضور كامل للمصطلحات وحضور كامل للذاكرة القوية قصيرة المدى من أجل استيعاب مثل هذه المعلومات.
إذا سمحت لي دكتورة، أريد أن أضيف بعض الشيء هنا فيما يتعلق بمهارات كل نوع من أنواع هذه الترجمات. على سبيل المثال، الدكتورة توضح عن الترجمة التتبعية أو الآنية باللغة العربية simultaneous interpretation، وهي الترجمة الآنية، بمعنى أنك تسمع وتترجم في آن واحد، وهذه لها مهارة حسن الإنصات، حسن المعالجة للمصطلحات. ثم أيضا نجيب على نفس سؤالي هوب فيما يتعلق بأنها قد تنسى بعض الكلمات أثناء الترجمة الفورية، وهذا يحدث نوعا من التوتر والقلق وعدم الثقة الذاتية لك أو الداخلية. هنا هذه المهارات لابد أن تمارس وأن تعالجها كثيرا بمحاولاتك فيما يتعلق بالتدريب الذاتي، وهو فيما بينك وبين نفسك في أيام العادية بلا أي مهام يمكنك ممارستها ربما يوميا لمدة ساعة أو أقل أو أكثر حسب ما تحتاج إليه من أنواع من التدريب. وطبعا في هذه اللحظة لابد أن تعرف أي محتوى تريد التدريب عليه. على سبيل المثال، ربما تحتاج أن تتدرب على الأرقام، فهنا لابد أن تأتي بمصادر فيها ذكر لأرقام وتواريخ وأسماء. هنا لابد أن تركز على نقاط ضعفك وتبني عليها البرنامج التدريبي أو التأهيلي. هذا بالنسبة للترجمة الفورية. أما الترجمة التتبعية ففيها مهارات أخرى إضافية، مثل الدكتورة هبة أشارت من قبل عن تدوين الملاحظات. ماذا عن أيضا البادي لانجوج أو لغة الجسد، لأن حضرتك تكون واقفا أمام الجمهور وسينظرون إليك كأنك المتحدث تماما، لابد أن تراعي فيها علاقة لغة التواصل فيما بينهم. إذن أنت تحتاج في التتبعية إلى مهارة تدوين الملاحظات، ومهارة تدوين الملاحظات أعتقد أن الدكتورة هبة لديها باع طويل في هذا الموضوع في تدريب الترجمة الفورية هنا. وأعتقد أننا نتدرب على 3 أنواع دكتورة، أم أكثر أم أقل؟ 3 أنواع، نعم. 3 أنواع ب3 مستويات من تدوين الملاحظات ومهاراتها وفنونها. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالترجمة الشفهية الأخرى، وهي الترجمة الهمسية، وهي التي لا يسمعك أحد إلا شخص واحد، تكون بجواره جالسا بجواره وتستمع وتتحدث في نفس اللحظة فعلا فورية ولكنها لشخص واحد. وفي هذه الحالة أنت مطالب منك أن تراعي في هذه اللحظة أو في هذا الموقف أن يكون صوتك فقط همسي يسمعه فقط المستمع المخصص لك أو الشخص الذي يحتاج إلى ترجمتك. هذه أنواع وهذه مهارات، وكلها طبعا دكتور هبة أشارت إليها بإيجاز، ووددت هنا أن أضيف أكثر فيها. دكتورة، في سؤال لدينا هنا من نهلة. أستاذة نهلة بتقول how to become a certified simultaneous interpretation or interpreter here. Okay. Of course, how to become a certified interpreter. As we said, there are so many types of certification from certifying bodies. For example, you will get certification from there are some tests. This certification body will do it for your certifying body. For example, Ministry of Justice in the Emirates. So you will have legal tests there under the certifying body, which is Ministry of Justice. And then you will, if you have passed the test, you will become certified legal translator. And sometimes also there are so many institutions worldwide, interpretation certifying bodies will give you this certification by conducting tests for you, or sometimes you just need to pay some fees for those certifying body. And also, in order to be certified, you need to conduct some tests so that you will become certified. Okay, thank you. I think here we have one of the most important questions from Sally. She says, or asking about, when should the interpreter receive breaks? About break time. Okay. For United Nations Code of Ethics, and has mentioned tackle this point, which is, for example, in consecutive interpreting, you have like until 15 minutes to interpret, to take notes and interpret. Of course, it's not happening because we need to deliver the what the speaker said, but this is according consecutive. But for the simultaneous interpreting, every 45 minutes, and then the relay will be taken by your colleague
but sometimes there are like a kind of management from you and your colleague to take the relay. So sometimes you will just have 30 minutes, sometimes 15 minutes, sometimes 20 minutes, and this will be managed by you and your colleague. So mainly it depends on you and your booth mate, Yes. right? Okay. Yes. But standards are 15 minutes for consecutive. No. And 15. 15, yes. 15, 1 5, not 50. Yeah, I have read it here. Okay, yes, 15. So, and also for the simultaneous interpretation is between from 30 up to 45 minutes, right? Yes. Yes. Okay. Okay, great. We have here also a question from Mustafa. I think with all the stress, the interpreter is exposed to what to may forget. Yes, he may forget some essential terms or even common words. In this case, what he should or what's supposed to do. And thank you. Omission, Doctora. I think it's about omission. Okay. Yes, of course. So in this case, you need to sharpen your short-term memory, your STM, so that you can like insert more words. You can insert more ideas. So you need to sharpen your STM, and you need also not to rely on your STM only, also to rely on your notes as well. Okay, good. We have also a question from Ru'a. She says, I feel disappointed when I self-practice, but there is no another source to correct myself. Well, when we say that you need to practice, you need to record to yourselves, you need to listen to yourself. And every time you need to have like this, you need to manage your time according to this practice. So for example, in the first hand, you need to start with shadowing levels. You have like 9 shadowing levels, and you need to start with the first level. And also in interpreting, you need to start with very easy videos to interpret. Also in shadowing, very easy videos to shadow. There are websites, VOA Learning English. That's a website that I always prefer, that you can start with, because they have the speaker is speaking and there is script, so you can read it and listen at the same time, so that you can improve your English proficiency, and then you can move to the to other levels like shadowing and interpretation. Okay, great. I think we have here one last question from Mai Mas. I think she is raising hand. Please unmute yourselves. Hello. Hello. Yes. My name is Mai Mas, and I'm joining you from Palestine. I would like to ask a question about a problem that I face in simultaneous translation. I feel sometimes that my voice overpowers the speaker voice, and I can't hear the speaker voice or speech, and I get lost of what he says, and then I face this problem every time I interpret or in simultaneous interpreting. Even though my voice is not very loud, it's heard to the room I interpret in, but I feel like my ears are closed and I only hear my voice. I lose the speaker voice. So what do you advise me to do? Okay, and this is always happening with you online or offline? Hello. Yes, Mr. Mansour. Yes, she's muted now. Okay. Okay. Yes. Yes, I face this problem online actually. Yeah. Okay. Okay. Well, in this case, you need to rehearse with the technical support team first to adjust it. I think this is the technical problem. So you need to adjust the volume. Sometimes it's really raised so that the speakers hear you very loudly, and also so I think this is related to technical problem. And RSI, I want to highlight that RSI
you need in RSI, remote semantic interpreting, Zoom interpretation. You need to take care of these technical issues, so that you need to manage it first with the technical support team, with the technician, to solve out this problem for you. Doctor, Thank you. I think, Doctor, also it's related about when I interpreting simultaneously, I couldn't hear the speaker because I'm focusing more on my tone of voice and focusing more Yes. to find the word. So the question is not about technical part; it's about Yes. my skills, how to do listening and interpreting without losing my focus on the speaker himself. Yes. Okay. That's it. Okay. In this case, we will back to the important point that we have mentioned, which is practice. We need to practice. We need to sharpen our short-term memory. We need also to like, for example, to interpret for a long time, for a very long time, very long period, and to assess our recording in the, like, it's kind of self-practice. Have I focused? Haven't I focused? Or what is the reason of not focusing? Maybe this is the subject, difficult subject matter. One of the challenges will be the problem, and in this case, I need to solve out this problem. For example, I need to prepare well. I need to focus with the speaker's tone of voice more than I'm focusing with myself, with my tone of voice, with what I'm saying. So I need to prepare very well. I need to focus with the speaker. What I'm just doing is, in terms of tone of voice, as Mr. Mansour mentioned, is I need to adjust my tone of voice just like the speaker. So raising, falling, stressed words, the same pace, the same pace. Okay, thank you, Dr. Heba, but also may I add something here? We see here Mr. Musa saying that he can, or he's welcoming everyone to practice with him for one-to-one or something like that. He's sharing with us his email, which is Musa, MOUSA_DJEMMAD @yahoo.fr. Okay, it's a good opportunity for anyone who want to share, to practice one-to-one. Okay, so it's never we don't mind ever, Mr. Musa, to share and practice anytime. Also, I would like to thank you, all of you, for the opportunity for being with us in this ceremony. And this event is it's not the last, but we have also the next week other opportunities for the court translation. And also we have other event with Ilsa from Lebanon, talking about the challenges in interpretation in French language. So I welcome you all to attend with us and follow our page and watch our lives on YouTube. And thank you, Dr. Heba, for your time. Thank you so much. Very welcome. See you. Bye-bye.